But one thing that I observed yesterday ni ati you know hii government kama president ayuko area even the cabinet is useless. You could tell that enyewe hawa say wanategea tu Ruto atoke maju ndio at least ata make any further decisions about this issue of fuel. Unacheki. Now the protests are still on today, and we can say that yesterday was a successful day one of fuel crisis protest. Na of course protests zote zikihapeniki kwa hii country hatukosagi zile like vitu mbaya zenye zwaga zinabaki zimehappen. Yeah, kama like yesterday we lost like 6 guys, and it's very unfortunate because such things should not be happening during protests. And also insecurities pia zili happen, mashops za watu ziliibiwa. Na kuna footage moja hata tulicheki jamaa fulani alikuwa anapigwa ngeta like in the middle of the road. I think it was Thika Road. Na hizo ndio vitu like tuna condemn as if haikuwa zina happen during protest. But lazima tukubali that those are things that would always happen kwa maandamano. Hakuna maandamano ishai happen kwa hii country yetu yenye hatujaicheki vitu kama hizo zina happen. Always tunakuwa na maandamano, may it be maandamano za ODM ama finance bill. Of course waga tuna experience like insecurities kama hizo, na always watu waga wana end up wanapoteza maisha, which is very unfortunate because some of those people wenye waga wanapoteza maisha wanakuwa like ni innocent souls. Na yeah, lazima tu condemn kitu kama hiyo ku happen during protest, because protest zikianza kuwa na vitu kama hizo itakosa kuserve its purpose. Unacheki. And so what I was saying is that like lazima tukubali tuenye some uncertainties like those will always happen, and that's why waga tunakuwa na makarao wanakujaga maandamano juu sasa kuna wase waga tu wako ready kuteka advantage ya hizo maandamano. Yeah, cause kama kuna mse haja yake si maandamano, haja yake ni kungojea mse amefunga duka yeye avunje aibe, then anangojeaga tu story za maandamano zitokee ama vurukushani kidogo hivi kitokea, ndio anapata opportunity sasa ya kubaki amevunja kafuli ya mtu akachukua vitu zake. That's why waga tunakuaga na polisi waga wanakuja kwa maandamano. So the purpose of this policemen when wanakuja kwa maandamano ni ati waga wanakuja so that they can make sure that biashara za watu ziko safe. Like hakuna mtu mwenye atabaki amevunja kitu ya mtu akaiba, ama hakuna mtu mwenye anaibia mwingine kwa maandamano. Like the purpose of policemen kukuja maandamano inakuwa ni kuprotect tu watu. Unajua like waga watu wanaendelea kufanya play duty yao yenye waga wamekuwa delegated to do by the government, to just make sure that security measures are observed. So that's why utacheki makarao waga wanakuja kwa maandamano. Unacheki. But it's very unfortunate that makarao sometimes wanakujaga maandamano and then wanarusha tear gas. But sasa unashindwa hii tear gas ni ya nini? Cause role yao ni ati ku make sure tu security measures are observed. But unapata wana launch tear gas, unacheki like waga wanadu kitu yenye wafai kudu. Hizi mashops waga zinaibiwa, masupermarkets kama zenye zililutiwa jana, hao makarao inafaa kuwe hapo wakichunga hizi supermarkets. But hao wako busy wana launch tear gas kwa waandamanaji, like wanakimbizana na waandamanaji, yet mashops za watu zinaibiwa. Unacheki. So like they are totally playing a different role yenye wafai kuwa hata wana play. Cause kama kuna makarao kwa maandamano wana launch tear gas na mashops zinaibiwa, then it doesn't make sense. Unacheki. It doesn't make sense cause sasa ni kama like wametumwa kufanya job mengine yenye sio hiyo. Ni kama like hawajui job yao. Unacheki. Na tunaweza sema yenyewe watu wenye wataenda maandamano ama kama like unajipanga kwenda maandamano yote hata in future, because we know 25th of June watu wataenda maandamano. So if you are preparing even to go to demonstrations, inafaa tu utake precautions kama za
kuavoid places zenye watu wanaiba, unacheki, cause like lazima tu tujue tu like maandamano zote, let's just be sure that we will expect goons na wasenye wako tuna purposes tofauti zenye wanataka kutimiza, unacheki. So like awase wenye waliangushwa hata jana, most probably wengi wao utapata ni wase maybe waliuliwa close to a place yenye ndiko na perpetrators walikuwa na perpetrate vitu zenye ni we refer to as crime, kama kuiba ama wacheki kuloot tu mashops za watu na kunyonga watu na kuwaibia. Such deaths waga zina happen like a close range to where those incidents were happening. So waandamanaji ama kama una prepare kwenda maandamano leo, just be sure that unafaa kuavoid places zenye wase wanaiba, cause hata kesho watu wataiba, na it's very unfortunate that watu waga wanauliwa, most of them wanakuwaga ni innocent people, cause sasa watu wakiloot supermarket and then police wajue kuna waizi wanaloot supermarket, they will come maybe shooting, na maybe they'll end up shooting the wrong person. But if you are closer to that place, yenye probability ni kubwa that wewe utashutiwa instead of that mwizi mwenye anashutiwa, mwenye anatagetiwa. So the best thing to do ni ati kama unaenda maandamano leo, just avoid places zenye zinakaa kama ziko na vurukushani ama watu wanaiba ama like watu wana loot. Just avoid such places, where cheza tu safe, cause ukienda hizi maandamano mtu ajuage kama atarudi kejani, unacheki. Kama wasi walitoka jana wakienda maandamano hawakujua ati watarudi kejani, unacheki. But like tunakuwaga tu na opportunity pia kuavoid uncertainties zingine, like kama kukua safe, like pia si lazima uende maandamano, unaweza decide ustay kejani tujue sasa job huwezi enda cause matatu zime strike, na so kama unaweza avoid hata kwenda maandamano, avoid tu kwenda hizo places, cause mtu huwaga ajui kama atarudi kejani, na unajua you will never know kama at like hata shop iko hapo nje kwako ndio inalutiwa. By the time unatoka nje makarau ndio wamekaa wameweza kushoot, unacheki. So the best thing to do ni ati unaweza tu stay kejani, maybe Wednesday ndio utaingia job. So yeah, and another, you can also look at these uncertainties from another angle, cause sasa gava wakisikia watu wanaenda maandamano, of course they are always expecting that vitu kama looting zita happen. So inakuwa ni responsibility ya government kujua that kama wase wameona ati kesho kutakuwa na maandamano, they should be aware that enyewe there are so many things that are going to happen. People will probably lose their lives. So the best thing for the government kusikia maandamano inaenda ku happen, lazima wakuwa in a position whereby wanaweza negotiate na wasi wanasema maandamano itakuwa, so that wanaweza sort your issue before hiyo maandamano happen, unacheki. Hiyo tu ni one way of ensuring that una try ku curb hiyo situations mbaya ku happen, na ku curb to your situation ama ku get rid of the worst situation ni ku ensure that you have negotiated with the people who are warning for the demonstrations, na wabaki wame drop hiyo maandamano ku happen, cause maandamano ikienda ku happen lazima tu expect vitu mbaya tu zita happen, unacheki. So awasi hata wame dead ama wasi wame lose mali yao, the government should be responsible for it, because mapolisi wanafaa walikuwa na protective place na waku protect your place. Huyu mse ameuliwa, probably ameuliwa na bunduki yenye ni ya government, na ameuliwa na mse mwenye ana work for the government. So easy uncertainties zote ziwaga zina happen during protest, the government should be responsible for them. So hata leo we pray that everything will be okay, but let's just expect the worst to happen, unacheki.
So if you are expecting the worst to happen, then inamaanisha you'll be more responsible na will strive for safety, unajua. But one thing that I observed yesterday ni ati hii government kama president ayuko area, even the cabinet is useless. Yeah, cause yesterday wakina Opio Wandayi walikuwa napatia na briefing pale kwa press conference, na vitu wenye walikuwa nasema ni vitu zenye hazikuwa zina make sense. Like you could see them disagreeing, na wao wenyewe wamesema ati wameongea and they have agreed on some some issues. But tena unasikia wenyewe kuna buda fulani hapo nyuma anasema like they haven't agreed on anything, na like ilikuwa tu ina paint that picture of if the president is not around, even the cabinet is useless, majua. Like you could tell that yenyewe say wanategea tu Ruto atoke maju ndio at least ata make any further decisions about this issue of fuel, unacheki. Like ni kama tu walikuwa wamekuja kwa hiyo press conference kuonyesha wa Kenya that there is something going on, yet there is nothing going on, unajua. Yes. There are things we do not agree here. And I believe, Bwana CS Chirchil, with all due respect, we did say that we are going to communicate here, clear and open, that we have not agreed, so that we carry this conversation forward. And you did state that we may have tomorrow Tuesday, we may have tomorrow Wednesday. Are we clear, members? Yes. We did not agree in anything. They gave us that 10 according to what they are going to have a conversation with EPRA. And we did state 35 up to 30. That was the communication. With all due respect, we respect each one of us here. Yes. And that is what we want it to go out, so that to our members and to the nation, that we did not come here in anything or to set up anybody. Together with the government, we are law-abiding citizens, and we abide by the law. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you very much. Yeah, so how ndo viongozi wetu, you can see how they are trying so hard to masquerade that there's something happening. As the government officials, we are working. Unajua? Yet there's nothing that is going on. Yeah, so venye tumesema leo ndio day 2 ya maandamano, na so expect the worst to happen and make sure that you are safe. Avoid to hizo places zenye ziko na chaos, na places pia watu wana loot. Avoid hizo places cause of course police will come shooting and you might end up being shot, and maybe unaweza kuwa tu like an innocent person, unajua. Yeah, so make sure you are safe. Kama unaweza kaa kejani, weka tu kejani. Yeah,